Hello aspirants, welcome to T1 Academy. I am Siddharth Gautam, Faculty of Indian Economy and Telangana Economy. So as part of this session, we will be discussing the next chapter of the economic survey, that is the investments and infrastructure. Okay. Now, within this chapter, we'll be discussing what are the key investment areas, okay, with respect to the Government of India. Government of India రీసెంట్గా ఆర్ గత సంవత్సరంలో ఏ ఫీల్డ్లో లేకపోతే ఏ సెక్టార్స్లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఆర్ వాట్ ఆర్ ది క్యాపిటల్ అసెట్స్ దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే సెంట్రల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ది లాస్ట్ 5 years వాజ్ ఇంక్రీజింగ్ పబ్లిక్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. There was key impetus or there was a concentration on the infrastructure. ఎందుకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెసిఫికల్లీ ది క్యాపిటల్ అసెట్స్. See, generally infrastructure becomes very important to the government of India in two areas. One is to create the employment. And another one is the social infrastructure. For the social development, the social infrastructure also need to be developed by the government of India. అయితే మనకి గత 5 years కాలంలో కీ ఇంపీటస్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఫిజికల్, డిజిటల్ అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, మనకి జనరల్గా ఎక్స్పెండిచర్ అనేవి 2 రకాలుగా ఉంటాయి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ ది ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ప్లాన్, నాన్ ప్లాన్ అనే డిస్టింక్షన్ ఇప్పుడు లేదు, కానీ జనరల్గా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ది ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్, వేరాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ది నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో భాగంగా మనం జనరల్గా శాలరీస్ కానీ, లేకపోతే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఉపయోగించే మనీ కానీ, లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లోన్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ లోన్కి మనం పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కానీ, ఇవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. వేరాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ క్రియేట్స్ అసెట్స్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ది అసెట్ with respect to the infrastructure is part of the capital expenditure, and we have increased the capital expenditure or the the infrastructure sectors have grown at the rate of 38.8% in last 4 to 5 years. అంటే గత 4 or 5 yearsలో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అరౌండ్ 38.8% పెరగడం జరిగింది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది అసెట్. ఒక అసెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనడం జరుగుతుంది. క్లియర్? సో ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకునేది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి. విత్ ఇన్ ది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ ది రైల్వే సెక్టర్. So the current status, when it comes to the current status, what is the area of railway that we have, what is the network of the railway that we have between April to October 2024, okay, 17 new pairs of Vande Bharat trains introduced to the network. Manaki ippudu quick travel or to cut short the travel time, we have introduced the Vande Bharat Express with premium facilities. So recently the government of India has introduced 17 new pairs of Vande Bharat trains and also 91 Gati Shakti multimodal cargo terminal commissioned.
91 Gati Shakti multimodal cargo terminal also commissioned. Next, Indian Railways targets 30 gigawatts of renewable energy by 2029 to 30. In order to make our railway network more sustainable, in order to make our railway network more clean without any pollution that is done by the railway network, we are trying to develop 30 gigawatts of the renewable energy by 2029-30. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని గీగావాట్స్ అని అడగొచ్చు క్వశ్చన్గా, లేకపోతే టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటి అని కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, నౌ వాట్ ఆర్ ద కీ ఇనిషియేటివ్స్ దట్ ఆర్ లాంచ్డ్? ఫస్ట్, ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్. Automatic block signaling installed to enhance capacity on high density routes. మనకి in order to avoid the accidents or in order to avoid the the imminent dangers that usually happens on the railway network, we have introduced or we have installed the block signaling. Okay, automatic block signal. And also the Mumbai Ahmedabad high speed rail project, the Mumbai Ahmedabad high speed rail project. It was sanctioned in 2015. This 508 kilometer project was supported by Japan. It was supported by Japan. This is a question. Which of the following countries has supported or has been supporting the Mumbai Ahmedabad high speed rail project? Clear? Next. Now, road sector. Road sector. India has a total road network of 63.4 lakh kilometer, including the national highways. National highways are built and maintained by the National Highways Authority of India. Okay, we have the network of national highways for about 146,000 kilometers, 1,46,000 kilometer. Clear? Approximately. And national highways carries about 40% of overall road freight traffic. Okay, it carries 40% of road freight traffic, which is very considerable, in terms of the proportion of the road freight traffic that is usually carried out in India. Okay, so the extension of the national highways is so huge and so vast that around 40% of the overall road freight traffic is carried out by the national highways. And 5,853 kilometer of national highway was constructed in financial year 25. Clear? Next. Now, what are the key initiatives? Key initiatives that the government of India has launched. The first one is Bharatmala Pariyojana. Bharatmala Pariyojana. See, this Bharatmala Pariyojana, which was introduced in the year 2017, it aims to increase the national highways, or develop the 34,800 kilometers of national highways. Bharatmala Pariyojana. Manaki directly Bharatmala Pariyojana is related to which of the following networks అని కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, రైల్వేసా, ఎయిర్వేసా, లేకపోతే రోడ్వేసా అని కూడా అలా కూడా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. లేకపోతే విత్ ఇన్ దట్ ఏ హైవేస్ అని కూడా అడగొచ్చు. స్టేట్ హైవేసా, లేకపోతే రూరల్ కనెక్టివిటీని పెంచడానికా అని కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నేషనల్ హైవేస్, టు డెవలప్ ది నేషనల్ హైవేస్. నెక్స్ట్, by 2024, approximately 76% of the projects have been awarded and 18,926 kilometers have been constructed. So, మనం ఏమైతే టార్గెట్గా పెట్టుకున్నామో టు డెవలప్ ది నేషనల్ హైవేస్ అండ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది న్యూ హైవేస్, వాటిలో ఆ టార్గెట్స్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ 76% అకార్డింగ్ టు ది సర్వే ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే. నెక్స్ట్, multimodal logistics parks. Till December 2024, 6 multimodal logistics parks in Chennai, Indore, Nagpur, Jalna, Jogiyappa and Bangalore have been awarded.
What are the uses of this multimodal logistics parks? See, these multimodal logistics parks are nothing but they integrate the different modes of the transportation. మనకి రోడ్వేస్ రైల్వేస్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక సిటీ దగ్గర వాటిని గూడ్స్ అనేవి ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నుంచి ఇంకో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి షిఫ్ట్ చేయడమో లేకపోతే ఈజీ యాక్సెస్ అంటే ఈజీ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఒకటి ప్రజలకి క్రియేట్ చేయడమో దాని తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం. సో అందులో భాగంగా మనకి ఈ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 6 సిటీస్ చెన్నై, ఇండోర్, నాగ్పూర్, జల్నా, జోగియప్ప అండ్ బెంగళూరు హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్. నెక్స్ట్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్టర్. మనకి ఏవియేషన్ సెక్టార్కి వచ్చేసరికి ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ కార్గో హ్యాండిలింగ్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్పోర్ట్ కార్గో హ్యాండిలింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఎయిర్ ఫ్reight ద్వారా గూడ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం లేకపోతే ఎయిర్ ఫ్reight ద్వారా గూడ్స్ అనేవి సప్లై చేయడం. అయితే మనకి ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజ్డ్ రీచింగ్ టు 8 million metric tons in financial year 24. ఓకే, మనకి ఎయిర్పోర్ట్ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెంచడం జరిగింది. ఓకే, ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది కార్గో హ్యాండ్లింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ సో దాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్గో దట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాండిల్డ్ నౌ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ది 8 million metric ton. క్లియర్? నెక్స్ట్ కీ ఇనిషియేటివ్స్. Udan scheme, it is very important scheme. Remember, possible question can be asked. It is the potential topic on which the possible question can be asked. Udan scheme is nothing but it is the scheme that connects airports. Okay, so 619 routes connecting 88 airports. 619 routes connecting 88 airports, including 2 water aerodromes and 13 heliports have been operationalized so far. సో మనకి ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ది కనెక్టివిటీ టు ది అదర్ ఎయిర్పోర్ట్. Okay, so that is the reason because of which we have started the new linkages or the new integration process within the airports, and as part of this we have come up with this Udan scheme where 69 routes connecting 88 airports have been started. దాంట్లో మనకి ఏరోడ్రోమ్స్ ఉంది, దాంట్లో మనకి ఇంకా హెలిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నవి. క్లియర్? నెక్స్ట్ పోర్ట్స్, షిప్పింగ్ అండ్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ సెక్టర్. Ports, shipping and inland waterways sector. Now, the current status is that improvement in operational efficiency and reduction in average container turnout. మనకి operational efficiency అనేది పెరగాలి ఫస్ట్ థింగ్. Okay, and also reduction in average container turnaround. ఓకే, మనకి యావరేజ్ కంటైనర్ టర్న్ అరౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం అరౌండ్ 48 hours నుంచి అరౌండ్ 36 hours అరౌండ్ 30 hours తగ్గించడం జరిగింది. క్లియర్? సో మనకి అలా తగ్గించే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది అంటే న్యూ కంటైనర్ ఇన్లెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యాండిలింగ్ ది పర్ కంటైనర్ ఆల్సో విల్ రెడ్యూస్ అండ్ ఆల్సో ఈ మనకి ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా పెరగడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెస్ అండర్ సాగర్మాల ప్రోగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, the Sagarmala program, it aims to develop the ports or what do you call it as the port modernization. Okay, or port-led industrialization. So, the Sagarmala highlights the highest project completion rates in port modernization and port-led industrialization. ఓకే, పోర్ట్స్ని మోడర్నైజ్ చేసి ఎఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి ఎఫిషియంట్ టెక్నాలజీని కనుక తీసుకొస్తే ఆబ్వియస్గా సో ద ఫెసిలిటీస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ది పీపుల్ విల్ బీ గుడ్. నెక్స్ట్ కీ ఇనిషియేటివ్స్. ది చాబహార్ పోర్ట్ అండ్ INSTC. See,
The Chabahar port and INSTC are very important to government of India. See, Chabahar port అనేది మనకి ఇరాన్లో ఉంది. ఓకే, అండ్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా is because one reason is the efficient transfer of goods and services to the Middle East and the Afghanistan. మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి డైరెక్ట్ రూట్ లేదు. వీ షేర్ బార్డర్ విత్ ది ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బట్ ఆ బార్డర్ కూడా హిమాలయాస్ ద్వారా ఉంది. సో మనకి అక్కడ ప్రాపర్ రోడ్ కనెక్టివిటీ లేకపోతే ల్యాండ్ కనెక్టివిటీ అనేది లేదు. అందుకని మనం ఏం చేసాము అంటే ఇరాన్లో ఉన్న ఏదైతే ఈ చాబహార్ పోర్ట్ ఉందో, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ విత్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇరాన్ మనం ఆ చాబహార్ పోర్ట్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ చాబహార్ పోర్ట్ ద్వారా మనం మన గూడ్స్ అనేవి ఇరాన్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా we are transporting or we are supplying our goods to other countries. ఓకే, సో అందుకనే మనకి చాబహార్ పోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ది ఐఎన్ఎస్టిసి, ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అంటాం. ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. ఈ ఐఎన్ఎస్టిసి ఏంటి అంటే, రష్యాలో ఉన్న సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అనే సిటీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుండి ఇక్కడ కింద మన పోర్ట్ సిటీ ముంబై వరకు త్రూ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, పాకిస్తాన్ కానీ లేకపోతే మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఇరాన్ కానీ ఎక్సెట్రా, త్రూ దాట్ రూట్ the INSTC, it is a economic corridor that is constructed between the St. Petersburg to Mumbai. ఇప్పుడు చాలా కంట్రీస్ జాయిన్ అయ్యాయి ఐఎన్ఎస్టీసీలో. ఓకే, సో ఐఎన్ఎస్టీసీ కూడా ఒక పొటెన్షియల్ ఎకనామిక్ కారిడార్ టు ఇంక్రీజ్ ది ట్రేడ్ విత్ ది మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ది అదర్ కంట్రీస్. సో ఇందులో భాగంగా మనం చాలా పోర్ట్స్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ది షాహిద్ బెహెస్తి పోర్ట్, the Shahid Beheshti port at Chabahar connects Mumbai to Eurasia via INSTC. ఈ ఐఎన్ఎస్టీసీలో భాగంగా మనం చాబహార్ పోర్ట్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ చాబహార్ పోర్ట్ నుంచి మనకి ముంబైకి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అండ్ టైమ్, లీడింగ్ టు 43% ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెజల్ ట్రాఫిక్ and 34% rise in container traffic for financial year 24. Next, Harit Nauka guidelines. ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. Harit Nauka guidelines. These guidelines aim to green 1000 inland vessels over next 10 years. 1000 inland vessels for next 10 years. ఓకే, మనకి సెట్ టార్గెట్ అనేది 10 years. ఎన్ని వెజల్స్ అంటే 1000. ఏ స్కీమ్ అంటే మనకి హరిత్ నౌకా గైడ్ లైన్స్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఈ ఐఎన్ఎస్టీసీ అండ్ చాబహార్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. మనకి క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు అంటే, ఐఎన్ఎస్టీసీలో ఉన్న కంట్రీస్ అని రావచ్చు, లేకపోతే ఐఎన్ఎస్టీసీ మనకి ఏ పోర్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ముంబై వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది, ముంబై పోర్ట్ వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, చాబహార్ పోర్ట్ ఏ కంట్రీలో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇరాన్. చాబహార్ పోర్ట్ దగ్గరలో దాని ప్రాక్సిమిటీలో పాకిస్తాన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, పాకిస్తాన్లో చైనా అసిస్టెన్స్ తోటి డెవలప్ చేసే పోర్ట్ ఏంటి అంటే గ్వాదార్ పోర్ట్. ది గ్వాదార్ పోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Energy infrastructure becomes very important to India in terms of the energy conservation. Energy conservation. Okay, so within this energy conservation, with respect to the current status, around 7.2 year on year increase, the installed capacity of 7.2 year on year increase has been witnessed, which rose to 756.7 gigawatts. Clear? And within that, the share of renewable energy in India's total installed capacity now stands at 47%, which is in fact a good sign. Why? Because renewable energy is the energy that need not be replenished. Okay, renewable energy is the energy source that is replenished very quickly. మనకి నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనేవి ఎమ్మటే ఎగ్జాస్ట్ అవ్వటం జరుగుతుంది, వెంటనే ఎగ్జాస్ట్ అవ్వటం జరుగుతుంది. రిప్లెనిష్మెంట్ అనే దానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బట్ వేర్ యాజ్ ది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ద రిప్లెనిష్మెంట్ టేక్స్ క్విక్లీ అండ్ దేర్ ఈజ్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ renewable resources that are available with the government of India, with the India. For example, మనకి సోలార్ ఎనర్జీ ఉన్నా,
ఉన్నా, విండ్ ఎనర్జీ ఉన్నా, ఎక్సెట్రా ఉన్నా మనకి ఇక్కడ కొంచెం వాట్ యు సే ఇనఫ్ క్వాంటిటీస్లో ఉంది. సో అందుకనే మనకి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, టోటల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15.8 year on year, reaching to 209.4 gigawatts. 209.4 gigawatts. మన గత 2 yearsలో పోల్చుకుంటే మనకి అరౌండ్ ఇంతకుముందు 180 ఉంటే ఇప్పుడు మనకి అటు ఇటుగా 30 gigawatts అనేది పెంచుకోవడం జరిగింది with respect to the installed renewable energy. Next, key initiative, revamped distribution sector scheme and ప్రధాన మంత్రి షాహీద్ బిజ్లీ ఘర్ యోజన. ఓకే, ఈ రెండిటి తాలూకు ఏంటి అంటే ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్లో, ఇంకోటి ఇన్స్టలేషన్ సెక్టార్స్లో. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇన్స్టలేషన్, strengthening distribution through the revamped distribution sector scheme and strengthening the installation capacity for households with respect to Pradhan Mantri Shahid Bijli Har Ghar Yojana. Clear? Next. Now, telecommunication sector. Now, the telecommunication sector by October 31st, 2024, 5G services were launched in all states and union territories. Okay, 5G, which is considered as the the peak technology with respect to the telecommunication, the modern network which is considered as part of the telecommunication network. It has been installed in all states and union territories. Okay, also we have come up with this scheme called as the BharatNet project. The aim of this BharatNet project is to bridge the digital divide. మనకి డిజిటల్ డివైడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, వేర్ ఫ్యూ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు ది టెక్నాలజీ, ఆర్ ఫ్యూ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది డిజిటల్ లిటరసీ, వాళ్ళకి especially in the rural areas or especially connecting the gram panchayat and villages with the broadband. కంటిన్యూస్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ అనేవి విలేజెస్కి ప్రొవైడ్ చేయడమే ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం. టెక్నాలజీ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి, డిజిటల్ డివైడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రిడ్జ్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్, డిజిటల్ లిటరసీని కూడా పెంచాలి అనేది దీని తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సెక్టర్, ఐటీ సెక్టర్. ఓకే, మనకి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో, నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈజ్ అండర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, అయితే ఈ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో లేకపోతే పబ్లిక్ ఆఫీసెస్లో ఐటీ సొల్యూషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయటం, ఆర్ ఏదన్నా డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం. అయితే మనకి ఈ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ద్వారా అరౌండ్ 1917 అప్లికేషన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. ఓకే, ఆన్ ఇట్స్ క్లౌడ్ అండర్ Megharaj is nothing but it is the cloud computing system. It is the cloud computing system that is adopted or that is facilitated in the public offices or in the public services. ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయో లేకపోతే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటిలో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పడమే దీని తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం. The Megharaj aimed at delivering ICT services, okay, via cloud computing to central and state and union territory departments. It is for both state, center and union territory. Clear? And also the data center market in India is expected to grow from the $4.5 billion in 2023 to $11.6 billion by 2032. Data center market.
అంటే డేటా సెంటర్ మార్కెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ది మార్కెట్ విచ్ హోల్డ్స్ ది డేటా ఆఫ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఆర్ ది డేటా ఆఫ్ ది what you say the relevant information of the people. Next, rural and urban infrastructure. Rural and urban infrastructure, in fact we call it as the social infrastructure. మనం దీన్ని సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే మనకి జనరల్గా ఇప్పటివరకు మనం ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ డిస్కస్ చేశామో దే ఇంక్లూడ్ ది క్యాపిటల్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఫర్ ది పీపుల్. బట్ హియర్ ద what is say the social infrastructure is nothing but it increases the standards of the life of the people. ఓకే, మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే బేసిక్ నెసెసిటీస్ లేకపోతే బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రొవైడ్ చేయడమే ఈ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ సెక్టర్. ఓకే, మనకి ఉన్న మోస్ట్ what is say నెసెసరీ ఎమ్యూనిటీస్ ఆర్ మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్లో ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది షెల్టర్, food, clothing and water. Okay, providing the safe drinking water is one of the very right of the, providing safe drinking water is one of the very prime responsibility of the government of India. అయితే ఇందులో భాగంగా మనం ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన మిషన్ జల్ జీవన్ మిషన్. జల్ జీవన్ మిషన్ ఇందులో భాగంగా అరౌండ్ 12 crore families have gained access to piped drinking water since 2019. మనకి 2019 నుండి అరౌండ్ 12 crore ఫ్యామిలీస్ అనేవి పైప్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని అందుకోవటం జరుగుతుంది త్రూ జల్ జీవన్ మిషన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2019. నెక్స్ట్, స్టేట్స్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ 100% కవరేజ్. స్టేట్స్ దట్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ 100% కవరేజ్ ఆర్ ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గోవా, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్, పంజాబ్, తెలంగాణ అండ్ మిజోరాం. మనకి ఉన్న తెలుగు స్టేట్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇందులో లేదు, వేర్ యాజ్ ది తెలంగాణ ఈజ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ విచ్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ది 100% కవరేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్. నెక్స్ట్, UTs that achieved 100% coverage, the union territories that have achieved the 100% coverage: Andaman Nicobar Islands, the Dadra Nagar Haveli and Daman Diu and Pondicherry. క్లియర్? దీన్ని మనం ప్యాడ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది, ప్యాడ్. ఓకే, ద కీవర్డ్ హియర్ ఈస్ ది ఆర్ ది కోడ్ దట్ క్యాన్ బి రైట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఈస్ ది ప్యాడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2. ఓకే, దీంట్లో భాగంగా డ్యూరింగ్ April-November 2024 1.92 lakh villages were incrementally declared open defecation free. మనకి ఓపెన్ డెఫెకేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగంగా అరౌండ్ 1.92 lakh villages were declared as the open defecation free villages. Okay, under the model category, taking the total number of open defecation villages to 3.6 lakh. 3.6 lakhs. ఓకే, మనకి ఓపెన్ డెఫెకేషన్ ఫ్రీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ప్రైమ్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్. అందులో భాగంగా మనం ఈ స్టెప్ అని తీసుకున్నాం, ఫేజ్ 2లో ఈ స్టెప్ తీసుకొని, అండ్ వీ హ్యావ్ న్యూలీ యాడెడ్ అరౌండ్ 1.92 lakh villages as part of the open defecation free. Next, urban sector. Within the urban sector, అర్బన్ సెక్టార్లో ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, దిస్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇట్ ఎయిమ్స్ టు డెవలప్ ది హౌసింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. ఓకే, అయితే మనకి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015 completed around 89 lakh houses in urban areas. Okay, and also to develop the urban infrastructure with respect to the transportation. In order to develop the urban infrastructure with respect to the urban transportation, the metro and rapid rail systems, okay, which were operational or under construction
in 29 cities with 1010 kilometers, currently operational in 23 cities. ఓకే, మనకి ఆ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో టు ఆపరేషనలైజ్ అండ్ టు కమ్ అప్ విత్ దిస్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ ఇంపీటస్ ఇన్ ఆల్ ది స్టేట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అటల్ మిషన్ ఫర్ రిజువినేషన్ అండ్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అటల్ మిషన్ ఫర్ రిజువినేషన్ అండ్ అర్బన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దీన్నే మనం అమృత్ స్కీమ్ అంటాం. See, the aim of the this Amrut scheme is to increase the standard and the quality of life in urban areas. అందులో భాగంగానే మనకి ట్యాప్ వాటర్ కవరేజ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ టు 70% ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ and sewerage coverage has been increased to 62%. As part of this Amrut Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, the tap water coverage has increased to 70% and the sewerage coverage has risen to 62%. Clear? Next, strategic infrastructure. First one is the tourism sector. Now, in India, the tourism sector has become one of the very important sector within the service sector. Okay, why? Because tourism sector is adding revenue to the government of India. The revenue with respect to the government of India and the respective state governments has been considerably increasing with respect to the tourism. Now, within that, the pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive. The pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive, we call it as the Prasad. Okay, we identify certain pilgrimage destinations and we try to develop those pilgrimage centers. Develops tourism infrastructure at identified pilgrimage destinations and heritage cities. Okay, next, as of December 2024, 26 out of 48 projects have been completed. Okay, we have identified 48 projects that need to be developed as part of this Prasad, and within those 48 already more than half, that is 26, have already been completed. Next, Swadesh Darshan Scheme 2.0. Swadesh Darshan Scheme. Okay, the aim of this Swadesh Darshan Scheme 2.0 is to make the tourism centers in India sustainable. Make the tourism centers in India sustainable. The pollution should not be caused. They should not be, or they should not contribute to the damage of the environment, etc. Okay, so the tourism center should be clean. That tourism center should be green, and the renewable resources or the renewable energy should be the prime area of the energy or the prime source of energy for these sectors. Next, as of December 2024, 75 out of 76 projects with respect to this Swadesh Darshan scheme has been completed. 75 out of 76 projects. Clear? Next, the space sector. With respect to the space sector, the status and initiatives are: India currently operates 56 active space assets, including 19 communication satellites, 9 navigation satellites, 4 scientific satellites and 24 Earth observation satellites. Okay, next, the government space vision 2047 includes 4 projects. సి మనకి చాలా వరకు 2047 అనగానే వికసిత్ భారత్ అనుకుంటాం, బట్ వికసిత్ భారత్లో కూడా చాలా ఇండివిజువల్ అండ్ ఫండమెంటల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే మనకి ఈ గవర్నమెంట్ స్పేస్ విజన్ 2047 అనేది రావడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా గగన్యాన్ ఫాలో ఆన్ మిషన్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్. నెక్స్ట్, చంద్రయాన్ 4 lunar sample return mission and Venus orbiter mission.
ఓకే, మనకి లూనార్ శాంపుల్ అనేది ఏదైతే పంపించడం జరుగుతుందో చంద్రయాన్ 4 ద్వారా అది రిటర్న్ మిషన్ అనేది కూడా క్యారీ అవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్. These are the things that have been adopted as been or the key initiatives that are envisioned as part of the government space vision 2047. Next. Okay, now ways to enhance the infrastructure. See, the first thing is that there should be a technological upgradation, and this technological upgradation should be more sustainable. The dependence on the fossil fuels should be reduced. The dependence on the non-renewable energy resources should be reduced. Clean energy should be promoted. Renewable energy should be promoted as far as these projects are concerned. ఓకే, సి when we are developing infrastructure, మనం ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఆబ్వియస్గా మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం కాబట్టి దాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ షుడ్ నాట్ కాజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హార్మ్ టు ది కరెంట్ జనరేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. వీ షుడ్ నాట్ burden our future generation by creating an effect or by creating the pollution to the environment. That is the first thing. Okay, so within this, the transport modernization, okay, accelerating efforts to build integrated and multimodal transport. Integrated, why integrated? The reason is that one mode of transport should not be detached from the other mode of transport. All the models of the transport should be integrated so that there is a seamless movement of the goods and services, there is a seamless movement of the people. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో ట్రైన్ అనేది ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ వల్లనే మనకి మెట్రో ట్రైన్ సికింద్రాబాద్లో ఆగితే అక్కడి నుంచి మనకి వెంటనే రైల్వే స్టేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, బస్ స్టేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేషన్, మల్టీ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్, వేర్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సో దాట్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి క్రియేటెడ్ ఎ బర్డెన్ ఫర్ ది పీపుల్ ఆర్ ది గూడ్స్ టు ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చేంజ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్. క్లియర్? నెక్స్ట్, మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిజికల్ అసెట్స్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మనకి టెక్నాలజికల్ అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఉండాలి, మోడర్నైజేషన్ కూడా ఉండాలి. ఆ మోడర్నైజేషన్ అనేది సస్టైనబుల్గా ఉండాలి. It should be sustainable in nature without causing any kind of harm to the future generations, and also it will improve the efficiency and last mile connectivity. Okay, operational efficiency is very important. Why? Because if there is no operational efficiency, the cost incurred on the particular mode of transport will be high. ఓకే, ఆల్రెడీ చాలా మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకి ఏమైపోయింది అంటే లాసెస్లో రన్ అవుతున్నాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ బెటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ టు ది పీపుల్, దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ లాసెస్. ఓకే, నౌ విత్ దిస్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ దట్ లాసెస్ క్యాన్ బి reduced. Next, private participation. Okay, this private participation, it should accelerate in critical infrastructure sectors. Okay, project planning లో కానీ లేకపోతే ఫినాన్సింగ్లో కానీ కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ మానిటైజేషన్లో కానీ దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ అంటుంది. ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ విత్ రెగ్యులేషన్స్ బై ది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ కంప్లీట్ autonomy that is given to the private players, they create a monopoly or they create a system where the prices that dictate would be the final. Okay, so there should be a private participation with regulation by the government. Regulation by government. Clear? So that's it for today. Thank you.